Ma'am to grace the dais. I welcome Aparna Tota Ma'am to grace the dais. I request Ritika to welcome Ma'am with a sapling. A very good morning to one and all. Respected Principal, Professor J. Ashita Devi Ma'am. I think Dr. Sharada Ma'am is also expected. She is the key person who is associated with the Ladli Foundation. I also welcome Mr. Yogesh Pawar and his team. I thank them for having given us this opportunity to conduct a workshop on gender sensitization. I think we have all young students here. Most of them must not be knowing the importance of gender sensitization. They are all very young. What we teach in curriculum doesn't really include a concept called gender sensitization. But let me tell you today, or even years before, hundreds of years before, there was a lot of women were subject to a lot of discrimination. Her role was limited. Basically, it is a male-dominated society where male members used to go out in search of food or taking care of their family, and women were supposed to be taking care of the home. But things have changed drastically. As you all see, you're all empowered. In the last, yesterday and day before yesterday, we were celebrating womanhood, which says, yes, you're all equal. You have your powers, you have your rights. But unfortunately, even today, women are still vulnerable. What's the reason? The reason is probably ignorance. We don't know about our rights. We don't know about our existence, what is our role in the society, what is it that see, everybody praises a woman. They say all goddesses names, we annotate, we take the meaning of goddesses and say, the women are like, they are as powerful as goddess Durga. But in reality, is it really happening? So what today we are facing in the society is, I would like to take a mention here. Recently, we had an alumni meet, and one of her alumnus, when we approached her just to invite, she happened to tell me that she was not allowed permission to come to the alumni meet by her organization. I was taken aback. She is very empowered, she is educated, she knows what is important for her. She also understands that there is a role which is given to her in the organization, but she couldn't convince the higher-ups to ensure that she comes here for a small time, spend some time and go. I was really amazed. Why did this happen? Because I failed to understand, can a woman who is really so knowledgeable, who is really empowered, can she not even take some time from her institution and come? Unfortunately, I came to know that she is subject to sexual harassment. I was taken aback. She is a woman who is married, she has children, but she is subject to sexual harassment in the workplace. And she said, ma'am, just because I don't yield to them, they have not given me this permission. So this is the status of the society even today. I have all young students before me. I urge you all to understand the importance of gender sensitization. What do you mean by sensitize?
You must know. You must sensitize with the society. You must sensitize with the problems of women. You must sensitize about your own existence in the society. See, you feel you're learning, your parents are giving you all the freedom, your parents are allowing you to work, your parents are allowing you to study. But is this sufficient? Not really. So please, I want you all to make use of this workshop today, because we have people who are really caring about the society, who have concerns about the society. They are here with us. They have come all the way from Bombay. I am very happy to mention to you all that Ladli Foundation is supported by an organization called United Nations Populations Fund. This particular program is done in collaboration with United Nations Populations Fund. So please give a big round of applause to the team who is here. I would see the whole session, I think, would be centered around what is gender sensitization and how you have to, what are your approaches, maybe in media, how gender is being projected. You will have a hands-on experience. We will participate in group discussions and all that. But with a small note on what gender sensitization, because they are all young students here who have not really learned in the formal way what is gender sensitization. So I would like to tell you all students, basically, if you are attending this workshop, what can happen to you is, you will build awareness of your rights and protections. This is my right. Suppose something happens tomorrow, you can go and you can fight for your right. It's a mechanism to give you some protection. It will help you to showcase your leaderly qualities, and it will also help you to help you to protect yourself against discrimination and harassment. And most importantly, if you have heard Mr. Amir Khan's program, there is a program by Amir Khan, I think, and that's some program, I think, Amir Khan's program, I'm sorry, I'm not getting the Satyameva Jayate. You find such soft, sad stories of women, but at the same time, they have overcome all these hurdles in their life. Hurdles are going to be there. Challenges are going to be there. But how do you overcome it? Only when you get empowered. So please be knowledgeable of the fact that you all have to attend this program with all dedication and sincerity, and take home, I'm sure you'll have many takeaways. Last but not the least, I thank the team for being here. All the way they have come from Bombay, and I hope, sir, we will fulfill the requirement of making arrangements for your entire stay today at the college. And thank you very much for being with us. I welcome all of you to the program. Thank you, ma'am. Now I request Principal Professor J. Achita Devi ma'am to address the students about today's workshop. Thank you, Jyoti. Good morning, one and all. I welcome all of you for the workshop on gender, media and communication, which is organized by the Department of Business Management in collaboration with Ladli Foundation. Good morning to all the dignitaries on the dais, faculty, and my dear students. It gives me immense pleasure to address this gathering on the important theme, gender, media and communication. In today's digital era, media has become one of the most powerful tools that shapes public opinion, social values, and cultural perceptions. Media and communication platforms, whether television, newspapers, cinema, or social media, play a crucial role in influencing how society understands gender roles. They have the ability either to reinforce stereotypes or to challenge them and promote equality. For many years, women were often portrayed in limited roles. However, today we are witnessing a positive transformation. Women are not only the subjects of media stories, but also powerful creators of content.
From agriculture to artificial intelligence, the women are working and they are proving themselves in all sectors. Journalists, filmmakers, editors, and digital influencers who are redefining narratives and giving voice to diverse perspectives. Responsible media communication must promote gender sensitivity, inclusivity, and respect. When media highlights achievements of women in science, leadership, sports, and entrepreneurship, it inspires the younger generation to dream bigger and break barriers. As an educational institution, it is our responsibility to equip our students with critical thinking, ethical communication skills, and awareness about gender equality. Our students must become responsible media consumers and communicators who challenge bias and promote fairness. This is for the information of students and principal ma'am, everybody. We are under the impression that we are associating with Ladli Foundation. That's a different foundation, but this I got it. Madam just told me now that it is not Ladli Foundation. It is a Ladli campaign, which is supported by the United Nations Populations Fund. So this is a campaigning program which is undertaken by United Nations Populations Fund. So I hope you all have understood the difference. No. The organization name is Population First. So we are happy to collaborate with Population First, who is organizing this program for you all. Thank you. So now we'll move on to the session. The total workshop, which is comprising of 3 sessions. The session 1 is on gender narratives in everyday life. So which will be going to be facilitated by Aparna Tota ma'am. Before starting this session 1, so let introduce Aparna Tota ma'am to the audience. I request Annapurna to introduce the ma'am to the audience. Ms. Aparna Tota ma'am is a writer, gender trainer, and a social worker. She completed her master's in social work from Osmania University. For the past few years, her focus has been gender equality and gender rights, where she worked with various non-profit, non-governmental organizations and government institutes on promoting the concepts of gender and gender politics. She is an active trainer on prevention of sexual harassment of women at workplace and protection of children from sexual offences acts, and on issues related to gender equality. She is a bilingual writer. The inspiring story of Purna, the youngest girl in the world to climb the highest peak, Mount Everest, is originally written by her in English and later translated into Telugu and Malayalam languages. Her other works, Bold and Beautiful, a collection of short stories, focuses on contemporary issues in the modern world. Her third book is a poetry collection, Jenny, a dialogue with the inner self. Recently, she published a collection of queer stories, Ade Prema, published so far in Telugu literature. She is a columnist in a feminist magazine named Bhumika, where she speaks about the present-day challenges of women in regular walks of life. She was also a team member in conceiving the gender handbooks for high school students and teachers, prepared by Center for Women's Studies, a department at University of Hyderabad, and UNICEF for Samagra Siksha, Department of School Education, Telangana State. Recently, she started her own firm, The Purple Veranda, a learning space on gender issues that extends a platform to reflect and learn about gender politics. She is also a fellow at Yakshi, an NGO working for rural and tribal youth. Thank you, Annapurna. Now I hand over the session to Aparna Tota ma'am. I want to know which language you are comfortable with. Telugu? How many of you? You can raise your hands. Okay. Hindi? Only Hindi. Okay. English? All of you. Okay. So I can switch to all the 3 languages. So whenever you feel that, I'm going in only one language, you can stop me and I can repeat the same thing in the language that you're comfortable with. Okay?
So we're going to, okay, you can see the screen, right? There's a iStock image over there. Yeah. So when we say gender, what do we actually mean by gender? Whatever you understand, it's okay. There is no right answer or wrong answer. So what clicks in your mind the moment you say gender? Male and female. Okay. So male and female is what you understand in general about gender. Okay. So we have here the male and female bodies. Right? Do you find any difference here in the body? You find any difference? Okay, I'm sure there is a difference in reproductive organs. Other than that, we don't see much, right? Right? So this is a male body and a female body. Right? So, but are the male bodies and the female bodies treated equal in the society? No, right? So that's what we're going to discuss about. Is this a biological identity or a social identity? The one that you're seeing on the screen, it's biological, right? So this is male and female. Do you understand that this is only the biological identity or the sexual identity of a person? Right? But gender isn't. Gender isn't. Gender is a social identity. I'll explain you how. Okay. So thank you so much. Can you please move on to the presentation? Okay. Are the male and female bodies the same across the globe? Other than height and color, do you think the internal organs of the body or the body construct is the same across the globe? Yes or no? Yes? Are they the same? Like we have 2 hands and 2 legs, the regular body, 2 hands, 2 legs, and 1 head, and we have lots of bodily systems like reproductive systems, and then we have circulation system, we have excretion system and all, right? So all this is the same across the globe. But are women and men treated the same way across all countries? No? The woman that is treated in India is not treated the same way in Malaysia or in UAE or in Europe or in the United States, right? So what we understand is gender and sex are not the same. So whatever we have seen is just the biological identity. So let's discuss about the biological identity. Thank you. That is the biological. Can you see the screen? Yeah? I want a little more active participation from all of you. Yes? Yes? Very good. So we have biological and sexual identities here. So let us just quickly see what are those aspects that give us the biological identity of a male and female. Okay? So we see that among males we have the genitals are the first identity. We have penis here, here it is vagina. We have other parts like scrotum. We have uterus, right? We have other parts like, here we have some tubes. I think seminal, okay, I'm not very sure of this particular part. But we also have fallopian tubes here. We have ovaries. Here we have sperms, right? So this is the bodily anatomy right at the birth. And then you have secondary sexual characteristics. That is, among females you have breast. Here it is facial hair, and you have hairy chest, right? And other than this breast, okay, the pelvic muscle, the pelvic bone usually widens during maturation, that is when the person reaches puberty. So we have expansion of pelvic bone.
Here you have facial hair, hairy chest, and you also have Adam's apple. That is a small projection over here that you see among men, right? Other than this, rest of them are all common. So this is the biological identity of a male and a female. But when it comes to gender, it differs. That is, the moment a child is born, you identify whether the child is male or female based on the genital parts, right? But there is one another identity that is called intersex. So what happens in intersex is, all these parts are usually jumbled. So the chromosomal combination to male is XY and to female it is loud XX, right? Here it is XXO, XYO, XXY or XYY or XO or YO. So these are the different kinds of combinations that you see in intersex. That is, these parts get jumbled. Like, both the parts could be exposed on the body. That is, penis and vagina are coexistent, which is very rare, which is very rarely seen. Like few lakhs, I think we have one. And sometimes the penis is there, and suddenly when the sexual characteristics grow, we have breast. We also find breast. Same way there is vagina, but suddenly there is facial hair. Okay? Not the light facial hair that we get on a regular female body. It is exactly like the facial hair on any other boy. Okay? So likewise, there is a lot of, a combination of these two. That's why we call them intersex. And intersex is a very, very rare and rarely seen concept. That is because most of us, we don't know where intersex are perfectly male or female. For example, my body can also have a penis which is underdeveloped, but it is concealed within my abdomen. So I am a mother. I have given birth to a child also. So I never know if I'm intersex. Okay? So even intersex people also have hormones. We also have hormones, right? Male and female hormones. That also get jumbled here. So this is the identity. So whenever people ask you about sexual or biological identity, please tell them that it is three identities, that is male, female and intersex. Okay? This is with the sexual identity. But once a child is born, is the child treated the same? Are all the children treated the same? Rather, all the infants are treated the same. So in rural areas, even in some parts of urban areas, we get to see that if it is a boy child, there is a lot of joy. And if it is a girl child, it is okay. In our days, we used to be called plus and minus. If it is a boy, it's a plus, and a girl is a minus. And how do we accessorize these children? So first, when they are born, the same kind of clothes are worn by both of them, right? But once they reach their 6th month, what kind of clothes do you make them wear? You usually let them up. If it is girls, what do they wear? Frocks. And boys? T-shirts and knickers, right? And then once they reach, okay, fine. For the first 6 months to 1 year, usually the same kind of rattles are given. Gilaka antaru kada Telugulo. But once they reach their 3rd year, what kind of toys do you buy for boys? Cars. And what kind of toys do you buy for girls? Dolls, right? Dolls and teddy bears. That is soft toys and dolls. And what does the girl do with the doll? What does she do? Em chestundi? Yeah, she bathes the doll, dresses her up. Okay, and she feeds the doll. So she calls herself the mother of the doll, right? So
That's what happens with the girls. And what happens with the boys? When you give them cars and trucks and all, what do they do with those things? Play, like, no, usually run it. So what happens? Do you think it subconsciously makes an impression among these boys and girls that nurturing is a woman's job and going out is a man's job? Yes? Right. So this is how we introduce gender to children. Okay? So that is socially what is your role based on your body. So if it is a female body, you are supposed to nurture, take care, feed, cook and take care of the babies. If it is a male, go out and do some rough tasks. Okay? So when they reach their 7th year, what kind of toys do we or items do we buy for the boys? 7-year-old boys? Bat and ball, yeah, sports items. And do we buy them a cycle? Yeah. So what do we buy for the girls? 6 years, 7 years girls? Kitchen sets, yes. So do you understand how gender is introduced here? So this is how gender is the social construct. But is gender the same everywhere? Say for example, a man and a woman in India, do they behave the same way in Egypt? No, right? Okay, do they behave the same way in Middle East? No. Do they behave the same way in US? No. Okay, fine. Let's come to our local areas. Do they behave the same way in Hyderabad, the way they behave in any rural area? Okay, in Adilabad and in Hyderabad, are the women and men brought up the same way? Okay. We also have Adivasis, right? So we have Adivasis and we also have urban population. Do you think girls and boys, the way they are brought up in forests and the way they are brought up in cities, is this the same? No, right? So the difference is gender, unlike sex, changes with place. Does it change here with place? No. Sex doesn't change with place, right? And does it change with from time to time, like 100 years back, how women were in India? Are we the same way now? No, right? So from time to time also it changes. But does sex change? Right? Okay. From culture to culture, do we find a difference in gender? Like a Muslim woman and a Hindu woman, are they raised the same way? I want loud answers, please. Are they? No, right? So here also, based on culture, it changes. So the culture is again influenced by religion, caste, and ethnicity. That is from where these people are originating. So this is how gender and sex differ. But say for example, I have a male body. But I would like to identify myself as a woman in the society. That is, my biological identity is male. But my social identity, I would want to identify myself as a woman. What am I called? Have you ever seen such people? I have a male body, but I dress up like a woman because I identify myself as a woman in this society. Trans, yeah, transgender or transgendered women, trans persons, okay, or sorry, transgender persons, okay. So that means we have trans women if it is from male body to being woman, and if it is a female body to being male, to being man, it's called a trans man.
So usually that's what happens, no? When you have a female body, the gendered expectation usually is to behave like a woman. And if it is a male body, you have to behave like your gender identity, the society usually identifies you as man. But I differ with this. I don't want to accept the gender that is assigned to me by society. I identify myself as a woman. Now, usually people think this is abnormal or unnatural. I will tell you, I have a body. I have certain parts of my body which help in reproduction. Now, you are asking me to go to the kitchen. You are asking me to go to the kitchen just because I have female reproductive organs. You are asking me to go earn money just because I have male reproductive organs. Right? Is it natural or unnatural? Unnatural, right? Everybody can cook, isn't it? Everybody can earn. But you are asking me. So there is, gender is basically a social concept. It's a social construct. So when you are asking that person and telling them you have a male body, you can't wear a sari, is not a natural thing. Like, wearing sari is not natural. It is given to me by society. Do you have any doubts here? So if I have a male body and I'm dressing up like a woman, I become a trans woman. Now the very concept of being natural and abnormal, or being unnatural, or being normal and abnormal, it is just about dressing up. If you wear a pant and shirt, does it become abnormal? I'm asking you. No, right? You wear. But when a boy wears, that person is called less. I mean, as a trans woman, they are treated less. So that's what gender does to you. Gender does not stop over there. It will also decide how long you can play. So when the girl reaches 7th year, she usually is gifted with a kitchen set. Now the girl is in her 12th class. Thank you. Now the girl is in her 12th year. Is she allowed to go out and play just like her brother? No, right? So there is restriction over there. Is she asked to do household tasks? Yes. And is the boy asked to do household tasks? What is he asked to do? To study. And what are the household tasks that are given to boy? Groceries. Yeah, please bring some groceries, go get an auto. That's how you give tasks. That is, all the tasks that are given to boys are usually to go out and buy, or to do some heavy work, heavy lifting work, like, go carry this suitcase or drop them off, etc. And sometimes also escort the sisters. Do they say that? Escort sisters. So this is how gender is taught to boys and girls. Now they are 15 years old. Are they treated the same? No. So if the girl has a boyfriend, how is she treated? A lot of control. Usually the girl is asked to stop from her college, and to ask, there's also a lot of restriction, lot of stress. If the boy has a girlfriend, is the boy asked to stop his education? No, right? So this is how the gender rules also differ. Now let us understand the sexual roles here, and also gender roles. Here, women are expected to reproduce. That is, you need to have children. Here, men are expected to perform. Sexually, they have to perform. If they cannot perform because of any medical reason, they are demeaned and shamed. Right? To the extent where they even commit suicide.
So it becomes so fragile. There is a lot of focus on this sexual performance that even if they have doubts, even if they are not confident, they have fears about their body. All these are not considered, they're not even kind enough. And if the woman does not reproduce, is she socially shamed? Is she socially shamed? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఐ సే ఇట్ ఇన్ తెలుగు, పిల్లలు పుట్టలేదు అంటే ఆడవాళ్ళని తక్కువగా చూస్తారా? చూస్తారా? సో పెళ్ళిళ్ళకి వాటికి పిలుస్తారా? పిలవరు కదా. శ్రీమంతాలకి ఓకే, అప్పుడే బేబీ పుడితే ఆ బేబీని ఎత్తుకోవడానికి ఇస్తారా? సో ఇక్కడ విమెన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆమె డెఫినెట్గా పిల్లల్ని కనాలి, మ్యాన్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అతను డెఫినెట్గా సెక్షువల్గా పర్ఫామ్ చేయాలి. అక్కడే ఉంటుందా? ఒకవేళ వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టలేదనుకో, విమెన్ని మ్యాన్ని ఒకలానే ట్రీట్ చేస్తారా? మ్యాన్ని అలా సపరేట్గా చూస్తారా? చూస్తారా మ్యాన్ని? చూడరు కదా. మ్యాన్కి రెస్పెక్ట్ ఎక్కడా తగ్గదు, కానీ ఉమెన్ దగ్గరికి వస్తే షీ బికమ్స్ ద రెస్పాన్సిబుల్ వన్. తర్వాత పిల్లల్ని పెంచడం దగ్గరికి వస్తే పిల్లల్ని ఎవరు కంటారు? రైట్. కానీ పెంచే పని ఎవరిది? మదర్ది. కానీ ఇంటి పేరు ఎవరిది వస్తుంది? ఓనర్షిప్ ఎవరిది ఉంటుంది? రైట్. సరే, ఇక్కడికి సెక్షువల్ మనం రీప్రొడక్షన్ వరకు వచ్చాం. రీప్రొడక్షన్కి ముందు జరిగేది మెన్స్ట్రుయేషన్ కదా, ప్యూబర్టీ కదా. లెట్ us అండర్స్టాండ్ హౌ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఈజ్ ఆల్సో డెల్ట్ విత్. ఈ మెన్స్ట్రుయేషన్లో ఒకవేళ ప్యూబర్టీ రీచ్ అవ్వడం లేట్ అయితే డిస్క్రిమినేట్ చేసి చూస్తారు ఆడవాళ్ళని? Are the women discriminated in case reaching puberty takes time? 15 years, 16 years ఉన్నప్పుడు టెన్షన్ పడతారా? పడరా? రైట్. ఒక్కసారి ప్యూబర్టీ రీచ్ అయిన తర్వాత మెన్స్ట్రుయేషన్ స్టార్ట్ అయ్యాక మెన్స్ట్రుయేషన్ చుట్టూ చాలా రూల్స్ ఉంటాయి, తెలుసు కదా మీకు. ఏమేమి రూల్స్ ఉంటాయి? ఏమేమి రూల్స్ ఉంటాయి? గట్టిగా చెప్పాలి. ఓకే, ఎవరో ఒకళ్ళు ర్యాండమ్గా అడుగుతా, ఏదో ఒకటి చెప్పండి, ఓకేనా? ఏం రూల్ ఉంటుంది? ఓకే, మీరు చెప్తారు. దేవుడి గదిలోకి వెళ్ళొద్దు అంటారు. ఇంకేం చెప్తారు? ఇంకొక డూ వీ హ్యావ్ అనదర్ మైక్ హియర్? చెప్పరా? ఒకటే చూట ఉండు, అటు ఇటు కదలొద్దు అని చెప్తారు. ఎక్సలెంట్. ఇంకేం చెప్తారు? ఎస్, హలో, ఎక్సలెంట్. స్పైసీ ఫుడ్ తినొద్దు అని చెప్తారు. వెరీ గుడ్. ఇటువైపు ఎవరైనా చెప్తారా? ఏరా? ఏది ముట్టుకోవద్దు అని చెప్తారు. వెరీ గుడ్. ఇంకా కిచెన్లోకి ఎలా చేయరు. ఎక్సలెంట్. ఇంకా చెప్పరా? ఎవరు మాట్లాడండి, వాళ్ళు మైక్ తీసుకోండి. అక్కడ అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంటాను చెప్తుంది, ఆ వెనకాల రోలో. డూ యూ వాంట్ టు ఆన్సర్? యా? నో? ఓకే, హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు ఆన్సర్ దే కెన్ యూజ్ ద మైక్. ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లమ్, నో డోంట్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఓకే, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో మై తెలుగు ఆర్ యూ వాంట్ మీ టు గో బ్యాక్ టు ఇంగ్లీష్? తెలుగు ఈజ్ గుడ్. ఓకే ఫైన్. సో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో ఒక చోటే కూర్చోనడము, బయటికి రావద్దనడము, ఊరికూరికే తిరగొద్దనడము, ఫుడ్ మీద రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడము, ఓకే, కిచెన్లోకి వెళ్ళొద్దని చెప్పటము, దేవుణ్ణి ముట్టుకోవద్దని చెప్పటం, ఇవన్నీ చెప్తారు. రైట్. అంటే ఆమెని ఆ 3 days అన్టచబుల్ లాగా చూస్తారు, అన్ఆస్పీషియస్ అనుకుంటారు. పెళ్ళిళ్ళకి పిలుస్తారా వాళ్ళని? పిలవరు కదా. ఇవన్నీ అవుతాయి కదా మెన్స్ట్రుయేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు. ఇదే పర్సన్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఆపేసింది అనుకో పెళ్ళికి ముందు, టెన్షన్ పడతారా? ఎందుకు టెన్షన్ పడతారు? ప్రెగ్నెంట్ అయిందేమో అని భయపడతారు, అవునా? సరే, ఇదే మనిషికి పెళ్ళైపోయింది, నౌ షీ ఈజ్ మ్యారీడ్, ఆమెకు మళ్ళీ మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి. అప్పుడు నచ్చుతుందా వాళ్ళకి? నచ్చదు. ఎందుకు? ఇప్పుడు పిల్లలు కావాలి. అంటే ఎట్లా గేమ్స్ అవుతున్నాయి చూసారా విమెన్ బాడీతో? ఇవన్నీ మగవాళ్ళకి అవుతుందా? ఏమి అవ్వదు. మెన్స్ట్రుయేషన్ లేకుండా పిల్లలు పుడతారా?
మెన్స్ట్రుయేషన్ లేకుండా పిల్లలు పుట్టరు, మళ్ళీ పిల్లలు పుట్టకపోతే ఒప్పుకోరు, అంటే ప్యూబర్టీ రీచ్ అవ్వకపోతే ఒప్పుకోరు, రీచ్ అయిన తర్వాత ఏమో అన్టచబుల్లా ట్రీట్ చేస్తారు, మళ్ళీ సరే అని చెప్పి మళ్ళీ పీరియడ్స్ రాకపోతే మళ్ళీ టెన్షన్, ఈ అమ్మ ఏం పని చేసిందో, ఎక్కడ పెళ్లి కాకుండా ప్రెగ్నెంట్ అయిందో అని. సరే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మెన్స్ట్రుయేషన్ వస్తే అది కూడా ఒప్పుకోరు, పిల్లలు పుట్టాలి కదా అంటారు, రైట్? సో పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకవేళ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వెంటనే పుడితే కూడా ఆడవాళ్ళనే బ్లేమ్ చేస్తారు, చూసుకోకుండా ఎట్లా చేసింది అని. అదే పిల్లలు పుట్టలేదనుకోండి, ఫస్ట్ ఎవరిని బ్లేమ్ చేస్తారు? హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్లో ఎవరిని డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారు? సో దిస్ ఈస్ హౌ జెండర్ సెక్షువల్ రోల్స్లోకి వచ్చినప్పుడు రీప్రొడక్షన్లో ఇలా జరుగుతుంది. అలానే సరే ఇంత కష్టపడి ఇంత లేబర్ ఫామ్ పెంచి కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు, కానీ ఓనర్షిప్ అగైన్ గోస్ టు మ్యాన్. హియర్ జెండర్ రోల్స్ అంటే మ్యాన్కి ఉమెన్కి సొసైటీలో ఎలాంటి రోల్స్ ఇచ్చారు? మ్యాన్ ఏం పని చేయాలి? బయటకు వెళ్ళి సంపాదించుకుని రావాలి. సో దిస్ పర్సన్ బికమ్స్ ద ఎర్నర్. ఇంట్లో అందరికీ ఫుడ్ దొరకడానికి హీ బికమ్స్ ద బ్రెడ్ విన్నర్, రైట్? హియర్ ఉమెన్ బికమ్స్ ద నర్చరర్. She provides food, everything, whatever this man gets, she converts it into food, health, she keeps the house clean, right? And she is also role lo చూసుకుంటే మనము నర్చరర్. ఇది కాకుండా ఇంట్లో కూడా పెద్దవాళ్ళని చూసుకునేది ఎవరు? కేర్ గివర్. కేర్ గివింగ్ వర్క్ ఎవరు చేస్తారు? విమెన్ చేస్తారు. సో ది చిల్డ్రన్ అండ్ ద elderly people are taken care by the women of the house, right? సో ఈ రెండు కాకుండా కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మన నుంచి. ఏంటి? కరేజియస్గా ఉండాలి, ధైర్యంగా ఉండాలి. కెన్ ఎ ఉమెన్ బి కరేజియస్? ఇన్ మ్యారేజ్ కెన్ ఎ ఉమెన్ బి కరేజియస్? హౌ ఇస్ షీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి? సబ్మిసివ్గా ఉండాలి, రైట్? పొలైట్గా ఉండాలి. దిస్ మ్యాన్ మస్ట్ బి ఎట్లా ఉండాలి? పొలైట్గా ఉండాలి. కానీ ఎలా ఉండాలి మ్యాన్? హార్ష్గా ఉండాలి. ఓకే, హార్ష్ ఉండాలి. ఇంకా తొందరగా మీకు వచ్చిన వర్డ్స్ చెప్పండి, ఫాస్ట్గా. There is a mic over there. Anybody who wants to talk? Okay, give me the mic, no? You want to say? Okay, I'm asking you a question, all of you. Man అనగానే ఎట్లాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? యూ కెన్ బ్రేవ్. యా, చెప్పండి, ఎవరు చెప్పారు? హ్యాస్ టు బి బ్రేవ్. ఓకే, అండ్ ఎస్, డామినేటింగ్, ఎక్సలెంట్. అండ్ ఓకే, డామినేటింగ్, బ్రేవ్ అండ్ డామినేటింగ్. ఓకే, ఇక్కడ okay, let's go to women. How is she expected? So man is expected to be brave, dominating, harsh, courageous, and he has to be the breadwinner and go outside and earn. Whereas when it comes to women, she has to be the nurturer, caregiver, she has to be submissive, polite, pleasing, nice. సరే, ఇంకొకటి కూడా మాట్లాడదాం. ఒక ఐడియల్ మ్యాన్ అంటే వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్ దట్ వీఆర్ షోన్? హౌ ఈస్ ద ఐడియల్ మ్యాన్? ఈస్ హీ టాల్ ఆర్ షార్ట్? Tall. Okay, is he dark or fair? Fair. Okay. Is he muscular? Yes. Okay, fine. Let's come to women. How is she, tall or short? Short, huh? Short or medium? Medium, okay. What's her skin color? Fair. Okay, is she thin? Yes, okay. Is she soft spoken? Okay. Is the man soft spoken? How is he? He's confident, right? Loud and confident. Okay. And జుట్టు ఎలా ఉంటుందా మీది?
Long, okay. Eyes, eyes. Beautiful, big eyes, right? అవునా? And then shapely body, curvy body కావాలా? Right. ఇవన్నీ గర్ల్ విషయంలో ఉంటాయి. అవే బాయ్ విషయంలోకి వస్తే మాకు నిజంగా అబ్బాయిలందరూ ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ టాల్. ఓకే. డూ వీ హ్యావ్ ఫేర్ బాయ్స్? ఫేర్గా ఉండే అబ్బాయిలు ఉంటారా? రైట్. అలానే పొడుగ్గుండే అమ్మాయిలు ఉంటారా? ఓకే. యావరేజ్లో మెన్ ఆర్ మోర్ టాలర్ దాన్ విమెన్. ఇఫ్ యూ టేక్ ఆన్ అన్ యావరేజ్. ఆల్సో వాళ్ళకి టెస్టోస్టెరాన్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి మసిల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మనకి సాఫ్ట్ టిష్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే. బట్ అదర్వైజ్ వీ ఆల్సో ఫైండ్ షార్ట్ మెన్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఫేర్ మెన్, వీ ఆల్సో హ్యావ్. అందరు మగవాళ్ళు ధైర్యంగా ఉంటారా? అందరూ ధైర్యంగా ఉంటారా మగవాళ్ళు? ఆడవాళ్ళందరూ భయంగా ఉంటారా? మీరు ఎప్పుడన్నా రూరల్ ఏరియాస్లో పొలాల్లో పనిచేసే ఆడవాళ్ళని చూసారా? ఆర్ దే షై? ఆర్ దే వీక్? But what is the expectation, gender expectation? That women have to be weak, women have to be shy, women have to be closed doors. This is the mainstream opinion. Indak madam kuda cheptu annaru kada. But if we really see across cultures, like for example, a rural area lo oka SC colony lo unde oka woman undi. Okay? ఒక అర్బన్ ఏరియాలో ఒక కార్పొరేట్లో పనిచేసే విమెన్ ఉంది. ఇద్దరు ఒకలానే ఉంటారా? దిస్ ఉమెన్ ఆల్సో గోస్ అవుట్ అండ్ వర్క్స్ ఇన్ ద సన్, నో? ఈజ్ షీ ఎర్నింగ్? ఈజ్ షీ ఎర్నింగ్? ఆల్ దీస్ both the women are earners also, no? But what is the gender role that is expected here? She has to be home. So what we need to understand is this gender expectation mainstream లో మనం చూసేది తెల్లగా ఉండాలి, సన్నగా ఉండాలి, షైగా ఉండాలి, ఇవన్నీ మాట్లాడతాం కదా. కానీ రియాలిటీలో నాట్ ఆల్ ఆఫ్ us మీట్ దీస్ parameters. Okay. So we have women who are working under hot sun and making money, who are into agriculture, who are working in corporates and all. But still there is gender discrimination. Now let us take a break for 2 minutes and I want to know your own thoughts about gender. What do you think? So far you have heard, no? What did you understand? Sex and gender are not the same. Sex is biological. గట్టిగా చెప్పండి. Sex is? Gender is social. So biological identity is sex and gender identity is, social identity is gender. Okay. Gender differs from place to place, time to time, culture to culture. Gender is also transferable. Like, male పుట్టినందువల్ల మానే అవనవసరం లేదు. There could be trans men and trans women also who are existent for centuries in our culture. లేరు అని ఏమీ లేదు. Do you know Sikhandi? బృహన్నల తెలుసా మీకు? ఓకే. మోహిని అవతారం తెలుసా? మోహిని అవతారం, రైట్? సో అమృతం పట్టుకుని వస్తున్నామే, రైట్? హూ ఇస్ మోహిని? సో విష్ణు ఈజ్ ఎ మేల్, మోహిని ఈజ్ ఎ ఉమెన్. డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఉమెన్ జెండర్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ ఉమెన్, బట్ biological identity is male. So Mohini is a trans woman. So we have such references even in our culture. So now I want to listen to your thoughts. Meanwhile, I'll just check my notes. Anybody has any thoughts? Any questions so far? No? Do you think women are discriminated? Yes. Is there inequality? Okay. Why is the reason for this inequality? What is the reason for this inequality? So we have a concept called patriarchy. How many of you know what patriarchy means? Patriarchy. Thank you.
So patriarchy is a structured system within our society that defines gender roles, gender stereotypes, and also defines what is being masculine. So you heard of the word toxic masculinity? Right. So we have toxic masculinity and femininity also. We'll come to that later. Now, gender roles అన్నది నేను ఆల్రెడీ మాట్లాడాను కదా ఇక్కడ. These are gender roles. Gender stereotypes అంటే ఏంటంటే, do you know what stereotyping is? Do you know what stereotyping means? Okay, if I say all South Indians are arrogant, am I right or wrong? Okay, if I say all North Indians are prejudiced, is it right or wrong? Wrong. గట్టిగా చెప్పొచ్చు. Okay, so gender stereotypes అంటే stereotypes అంటే without any kind of knowledge, you form impressions and you make judgments అన్నమాట. And you think all people are like that. That is called stereotyping. For example, మనం ఏమనుకుంటాము, all Tamilians are very rude అని అనుకుంటాం. So that is a stereotyping. Likewise, even among gender, we have gender stereotyping. So ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా ఏడుస్తుంటారు అంటారా? అవునా? ఆడవాళ్ళ నోట్లో మాటలు దాగదు. ఇంకా మగవాళ్ళ గురించి జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ విన్నారా? వినలేదా? యా, సారీ, I can't hear you. Men shouldn't cry. Okay, that is a gender expectation. Stereotyping is men are very harsh. Men are kindless people. Okay, women are very kind. ఇలాంటివన్నీ స్టీరియోటైపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. ఈ స్టీరియోటైపింగ్ మన కల్చర్లో కూడా భాగమైపోతుంది. మనకు సామెతలు ఉన్నాయి తెలుసా? తెలుగు ఎంతమందికి వచ్చు ఇక్కడ? తెలుగు సామెతలు ఎంతమందికి వచ్చు? సామెతలు ఎంతమందికి వచ్చు? ఓకే, సో తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, తిరిగి ఆడది చెడింది అనేది. విన్నారా? తిరక్క మగవాడు చెడ్డ. ఓకే, అరిటాకు ముళ్ళు సామెత వచ్చా మీకు? ఏంటి అరిటాకు ముళ్ళు? ముళ్ళు వచ్చి అరిటాకు మీద పడినా చిరిగేది ఎవరు? అరిటాకే. చెప్పారు ఎవరైనా మీతో విషయం? చెప్పారు కదా. ఇవన్నీ జెండర్ స్టీరియోటైపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట. సో is a generalized view or preconception. Okay, so manaki gender stereotypes. Can you go back to the previous one please? The previous one, patriarchy. Yeah, so this is gender stereotyping. Innaka manam toxic masculinity gurinchi maatladam. Give me one example of toxic masculinity. Okay, any movie that you remember? Kabir Singh, yes. So the man is very, very powerful. He's the alpha male. He will decide, he will take decisions on behalf of women. He won't even ask for Arjun Reddy chusara meeru? So that is a super example of toxic masculinity annamata. Femininity ante indaka already మనం మాట్లాడుకున్నాం. She is supposed to be shy, soft and all. That is femininity. Okay, next slide please. Next slide please. Okay, look at how women are shown over here. It's all about beauty and objectification when it comes to women or service. A man is always projected to be the intellectual person on media. Next slide. Okay, here are the words. Just tell me what clicks in your mind when you use these words. Is it men or women? Let's go by word. Fashion, success. Oh, don't use your intelligence or logic. Just go by what comes to your mind first. Success? Gattiga. Right. Micro enterprises. Men or women? Okay. Entertainment?
Entertainment? Women, okay. Income? Men. Politics? Leadership? Kindness? Knowledgeable? Knowledgeable? Men or women? Okay, how many say women? What comes to your mind first? Don't use your intelligence. What comes to your mind first? Okay. Men? Men? First thought men ఎంతమందికి వచ్చింది? Knowledgeable అంటే okay, honest గా ఆన్సర్ చేయాలి. So all of you have to be honest. Don't use your intelligence or reason or logic here. What comes to your mind first? Okay? Are we honest? Okay, fine. So we have powerful, sensitive, emotional, mentoring, age issues, relationships, household chores, parenting, brave, hysterical, men or women? Men now. Okay. Family? Okay. Here we have some roles also. Life coach, pilot, doctor, teacher, teacher, woman. Okay. Nurse, driver. So do you understand wherever you have leadership, success, power, you using the, usually you have men in your mind. And whenever we talk of patience, kindness, service, immediately we think of women. So this influences our career choices also. So when women have to, especially you MBA students, women have to take any role. What are you suggested to take the moment people know that you are MBA? MBA అనగానే ఏ గ్రూప్ తీసుకోమంటారు మిమ్మల్ని? నేను చెప్పను. నేను MBA స్టూడెంట్స్ మీరే కదా? No? BBA స్టూడెంట్సా? ఓకే, ఐ థాట్ ఇట్ ఇస్ MBA. సరే, విమెన్ అన్నప్పుడు ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్ తీసుకోమంటారు? హెచ్ఆర్ తీసుకోమంటారా? ఎస్ సార్? ఓకే. సేల్స్ ఎంతమందికి సజెస్ట్ చేస్తారు? So this affects your career choices also. So when woman is choosing a career, she is asked to choose a career that is more to do with pleasing others, to interact with people, to keep things in order, to make sure that everyone's emotional safety is in place. ఇంట్లో ఇమోషనల్ లేబర్ ఎవరు ఎక్కువ చేస్తారు? విమెన్ కదా. ఎవరికన్నా కోపం వచ్చిందంటే ఎవరు సర్ది చెప్తారు? So do you see that at work also? Do you see that at work also? Right, that's what I was asking. So do you see yourself whenever you have to make a career choice that gender has an influence? When I said teacher, have you seen male teachers? Schools lo meeku male teachers unnara? But why do women come to your mind? So that's how gender plays a role in our lives and matter. So if you have any further questions, you can ask me. In the meanwhile, I'll just check with Pooja. How is the session? How is the session? Okay, fine. When you say very good, why is it very good? Chapter. Chala bagundi, okay. But why? Informative. Very good. Do you understand how gender has a role? Okay. So, నేను ఇటు వస్తున్నానని మీరు అటు వచ్చారా? No? Okay. No problem. So do you see when you're making career choices or sacrifices, gender has a role to play? Yeah? Who leaves the job the moment they get married?
Women or men? Women, okay. Who leaves the job when they become a mother? But the child leaves the fathers and the mothers, right? Who sacrifices? Women. Okay. Who takes care of household activities the moment? Okay. నేను ఒక స్టోరీ చెప్తాను. రాజు అండ్ రజని ఆర్ ఫ్రెండ్స్ సిన్స్ దేర్ చైల్డ్హుడ్. ఓకే. అండ్ వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నారు, ఒకే స్కూల్లో ఒకే క్లాస్లో చదివారు, పెద్దయ్యారు, ఎంబీఏలో జాయిన్ అయ్యారు, ఇద్దరు ఒకే కాలేజ్లో సిమియోసిస్లో చదివారు. ఇద్దరికి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినాయి, మంచి కార్పొరేట్స్లో ఇద్దరికి జాబ్ వచ్చింది. అండ్ దెన్ దే గాట్ మ్యారీడ్. ఓకే. నౌ హూస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ చోర్స్? ఎవరు? రాజునా రజనీనా? రజనీ. ఓకే. అండ్ రజనీకి ఒక ప్రమోషన్ వచ్చింది, వేరే ఊర్లో జాబ్. వెళ్తున్నా రజనీ? ఓకే. రాజుకి వచ్చింది ప్రమోషన్ తర్వాత కొన్ని రోజులకి. రాజు వెళ్తాడా? ఓకే. దెన్ రజనీకి రాజుకి పిల్లలు కావాలని ఉంది, రజనీకి ఏమో కెరియర్లో ఇంకా పైకి వెళ్ళాలని ఉంది. రజనీకి చాయిస్ ఉంటుందా కుదరదు ఇప్పుడు అని చెప్పడానికి? రాజు ఒప్పుకున్న, రాజు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఒప్పుకుంటారా? సో రాజు నెమ్మదిగా రజనీని కన్విన్స్ చేస్తాడా? రజనీ కన్విన్స్ అవుతుందా? సో డూ యూ సీ ద రోల్ ఆఫ్ జెండర్ హియర్? ఏం జరగవచ్చు ఒకవేళ పిల్లలు కావాలంటే? రాజు పార్టిసిపేషన్ పెంచొచ్చా? పెంచొచ్చా? హౌ కెన్ యూ డీల్ విత్ దిస్ సిచ్యువేషన్? కెరియర్ చాయిస్లో సాక్రిఫైస్ ఆల్ ద టైమ్ విమెన్ చేయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్. ఎవరికి స్ప్రెడ్ చేయాలి అవేర్నెస్? విమెన్కి చేయాలా? ఇప్పుడు రజనీకి అవేర్నెస్ ఇస్తే సరిపోతుందా? రాజుకి కూడా పెంచాలి. ఓకే. డిడ్ యూ ఎవర్ సీ దిస్ హ్యాపెన్? Did you see this happen? Yeah. Where did you see this happen? It's okay, you can answer. మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా ఇలా అవ్వడం? జాబ్ మానాలంటే ఫస్ట్ ఉమెన్ మానంటాము, పిల్లలు పుడితే జాబ్ మాన చూసారా? చెప్పండి. మీ ఫ్యామిలీలో చూసారు? ఎవరు చేశారు ఇట్లా? మీ ఆంటీ చేశారు. ఎంతమంది చూసారు ఇట్లాంటిది? జాబ్ మానేయటం ఆడవాళ్ళు? పైకి చెయ్యి పైకి పెట్టండి ఇంకా. ఓకే ఫైన్. సరే, జాబ్ చెయ్యని మదర్స్ ఎంతమందికి ఉన్నారు ఇక్కడ? ఓకే. జాబ్ చెయ్యరు కదా. మీ మదర్స్ ఫస్ట్ ఇంట్లో నిద్ర లేచేది ఎవరు మీ ఇంట్లో? లాస్ట్ పడుకునేది? ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళని చూసుకునేది, చిన్న పిల్లలు చూసుకునేది, వండి పెట్టేది కదా. మీ మమ్మీకి మీ డాడీ బయటకు వెళ్ళి వర్క్ చేస్తే శాలరీ వస్తుందా? వస్తుందా? మీ మమ్మీకి వస్తుందా శాలరీ? రాదు. మీ డాడీ ఎప్పుడన్నా కోపం చూడ ఏం చేస్తావు ఇంట్లో అని అంటుంటారా? సో బయటికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందా మనం పడే శ్రమకి, లేకపోతే ఇంట్లో ఉంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుందా? సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మానిటరీ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మానిటరీ బెనిఫిట్ ఉండదు. అంతేకాకుండా ఈక్వాలిటీ ఉంటుందా అక్కడ? సో దట్స్ వై వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ జెండర్ హియర్. అండ్ మీడియాలోకి వచ్చినప్పుడు తర్వాత జెండర్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా మారుతుంది, ఏదైనా విషయాన్ని ఒకటే విషయాన్ని మోరలిస్టిక్గా ఎలా చూస్తారు, విషయాలన్నీ వనజ చెప్తారు. నో మోర్ క్వశ్చన్స్. కెన్ ఐ ఎండ్ ద సెషన్ ఆర్ వీ హ్యావ్ మోర్ క్వశ్చన్స్? Okay, I'll take 5 questions. Let's see. Who is going to come up first? Let's go with the PPT from the very first slide. First slide. First slide. Okay, this is like a revision. Next slide, please. So, manamu sex and gender. In 1 hour, we have learnt about sex and gender, gender spectrum. Gender spectrum is, as I said, man, woman, trans man, and trans woman. ఇది కాకుండా సెక్షువాలిటీ అని కూడా వస్తుంది, వేర్ హూ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ హూమ్, లైక్ వీ హ్యావ్ LGBTQA+, రైట్? ఆల్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జెండర్ స్పెక్ట్రమ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ జెండర్
please, the previous slide. Gender norms, gender roles and gender stereotypes. Gender norms know what time you need to come, what can you do, what you cannot do is also based on gender. For example, a girl, can she run on the road? No. Can a boy walk slowly? When a boy walks slowly, what is he said? ఆడపిల్లలా నడుస్తున్నావేంటి అంటారా? But when a girl is running, what do they say? మగడాయిడ్ లాగా ఉన్నాను. So this is gender norms. Same thing I said. If a boy has more than 2 or 3 girlfriends, he is called playboy, Krishnudu, all that, right? If a girl has more than 3 or 4 boyfriends, characterless, right? Very good. So norms keep changing. If a man leaves the children on work, he is a man who is hardworking. If a woman leaves her children to go on work, what is she? Careless mother. She doesn't even care for children. So this is how norms change. If a girl does not take care of the in-laws, is she a good person? No, bad person. But if a boy does not take care of the in-laws, is he okay? Is he a good person? It is okay. As long as you are not troubling the girl, he is a very good person. If the girl takes care of the in-laws, is she a good person? It's a normal thing, right? But if a son-in-law takes care of the mother-in-laws, is he a good person? అల్లుడు గనక అత్తగారిని మామగారిని బాగా చూసుకుంటే మంచివాడు అవుతాడా? దేవుడు అవుతాడు. అవుతాడా? రైట్. సో ఇట్లాగా మళ్ళీ మనం పేట్రియార్కీ గురించి మన జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, వైలెన్స్ కూడా ఉంటుందా విమెన్ మీద? సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్, violence, yes, dowry debt, all that. Gender equality we discussed. Next slide please. So we finish with this. Next slide. Next slide. Oh, match the previous one. So this is another matching game that we have here. So let's try to match. When we say stock market, whom do we match this with? Men. Reproductive health? Women. Okay. Politics? Child development? Mental health? Pregnancies? Okay. STIs is again sexually transmitted diseases or infections? Women. Okay. So this is how we gender regular things. Do you think women don't handle stock market? There is this lady called Dolly in Bombay. Whenever she invests in anything, the entire stock market, all those people who are into stocks, they start working on it. Enduku Dolly అందులో ఇన్వెస్ట్ చేసింది అని. Women, especially housewives, have a very big role in stock market. But whenever we say stock market, immediately we match it with men. Same thing with reproductive health. Do you think men have no reproductive health issues? Untaya undava? So this is how gender stereotyping happens. Same thing with politics also. Next slide please. Okay, next. Okay, we are done with it. Next please. Next. Okay. This is one another important slide that I already spoke about. Though we talk so much about gender, we need to understand that culture has a very big role here when we talk about gender. So what affects gender is the caste, religion and the community and also the body ability of the person. If I am a disabled person plus a woman, my marginalization increases. Ante నేను కనుక ఒక ఉమెన్ అయ్యి నాకు కనుక డిజబిలిటీ ఉంటే నేను అందరు విమెన్తో ఈక్వల్ అవుతానా? నో, రైట్? అలానే నేను కనుక ఉమెన్ అయ్యి నేను ఒక రూరల్ ఏరియాలో ఒక వ్యవసాయ కూలీగా అంటే కూలి పని చేసే మనిషిగా ఉంటే మీరందరూ కూడా ఈక్వల్ అవుతారా? So that's how we need to also understand gender. The gender does not play the same way. ఇప్పుడు నేను నా ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నాకు మెట్రోలో వెళ్తుంటే men are touching me అని చెప్తాను.
ఇంకొకళ్ళ ప్రాబ్లము, నేను ఇల్లు కట్టడానికి అంటే కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మేస్త్రి నన్ను సెక్షువల్లీ హెరాస్ చేస్తున్నాడు. రెండు ఒకటే అవుతాయా? So this is another intersectional aspect of it. Though we talk so much commonly about women, all women are not equal. Each woman's problem is different. Next please. ఓకే, సో వీటి బట్టి ఎవరెవరికి వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రివిలేజ్ ఉంది, వాళ్ళకి ఎలాంటి వీక్నెస్ ఉంది, లోపల ఆ గ్రూప్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది. ఇలాంటివన్నీ మనకు తెలుస్తాయి. నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పెద్ద పొలిటీషియన్ వైఫ్ని. ఓకే, 2 generations నుంచి నా ఫ్యామిలీలో పాలిటిక్స్లో పీపుల్ ఉన్నారు. సో నాకు పాలిటిక్స్లోకి వెళితే సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందా? రైట్. సరే, నేను ఒక పల్లెటూరులో అస్సలు చదువుకోని ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను. నా ఫ్యామిలీలో ఎవరు పాలిటిక్స్లో లేరు. నాకు పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళే స్కోప్ ఈజీగా ఉంటుందా? ఉండదు కదా. సో దట్స్ హౌ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ డిటర్మిన్ ఇన్ ఇంటర్సెక్షనాలిటీ అన్నమాట. అలానే వైలెన్స్లో కూడా ఇలాంటి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ప్లే ఆన్ వైలెన్స్. హూ ఈజ్ మోర్ వల్నరబుల్, ఎవరికి ఎక్కువ కష్టాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ఎవరికి ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా మన ఐడెంటిటీ, మనం ఉన్న ప్లేస్, మన కాస్ట్, మన క్లాస్, వీటన్నిటి బట్టి మనకి ప్రాబ్లమ్స్ మారుతూ ఉంటాయి. యాజ్ సెడ్ ఆల్ విమెన్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. ఇవి ఎక్కడికెక్కడికి వెళ్తాయంటే ఫ్యామిలీలో నాకు ఎంత పవర్ ఉంది. ఇప్పుడు నేను జాబ్ చేస్తుంటే నాకు ఉండే పవర్ వేరే ఉంది. నేను జాబ్లెస్గా ఉంటే ఒకలాంటి పవర్ ఉంటుంది. నాకు ప్రాపర్టీ ఉంటే, నా పేరెంట్స్ ఇచ్చిన ప్రాపర్టీ ఉంటే నన్ను ఇన్లాస్ ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు. ఒకవేళ ప్రాపర్టీ లేకుండా, నేను జాబ్ లేకుండా ఉంటే నన్ను ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు. ఇట్లా అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Yeah, that's it. Thank you. So this is it with gender sensitization. If you have any questions? No? Okay, right. Thank you. Express sincere thanks to Aparna Tota ma'am for sharing such a valuable thoughts and perspective on gender narratives in daily life. Ma'am, your words reminded us that gender narratives are not only found in books and discussions, but also in the small actions, conversations, and expectations we experience every day in life. Personally, I also experienced. So your insights encouraged us to think more critically and act more responsibly towards building a more equal and respectful society. I thank all the students for your attentive listening. So let us welcome Dr. A.L. Sharada ma'am and C. Vanaja ma'am to the session. I request Vaidika to welcome Dr. A.L. Sharada ma'am with a sapling. I request Namita to welcome Dr. C. Vanaja ma'am with a sapling. So you had such a beautiful session. Madam ఎంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నాకు కూడా చాలా బాగుండాలి అని చెప్తుంటే. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా జెండర్ అంటే ఏంటో? జెండర్ అంటే ఏంటి? లేకపోతే మేడం ఇప్పుడు షీల్ ఫీల్ వెరీ డిసప్పాయింటెడ్. ఇంతసేపు ఒక గంటన్నర మాట్లాడారు. జెండర్ అంటే ఏంటి? సోషల్ ఐడెంటిటీ, సోషల్ కన్స్ట్రక్షన్ కదా. గట్టిగా చెప్పండి. సోషల్ కన్స్ట్రక్షన్. అది అంటే మనం ప్రతిరోజు మన మాటల్లో, మన ట్రెడిషన్స్తో, మన కల్చర్స్ తోటి మనం మాటికి ఒక స్టోరీ బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఆడవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, మగవాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, పిల్లలు ఎలా ఉండాలి, మగ పిల్లలు ఎలా ఉండాలి. ఇందులో చాలా తక్కువ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి న్యాచురల్. బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మెన్ చేయగలరా? Unless it is a queer man, that's a different thing. But generally, breastfeeding is, pregnancy is women related, right? So it is sex related with chala takku differences untai. Gaddam raavadam, gaddam nisam. There are some things which are muscular stature of the boys, or
ఫిజియాలజీలో అవన్నీ ఆడవాళ్ళకి గొంతు, ఇవన్నీ న్యాచురల్గా సెక్స్ డిఫరెన్సెస్. మిగిలిన అన్ని డిఫరెన్సెస్ సామాజికం కదా. ఆర్ దే నాట్ సోషల్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? అక్కడ వాళ్ళందరూ నిద్రపోతున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో? కదా. అన్ని చేంజ్ డిఫరెన్సెస్ వేరే. అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ఆ చేంజెస్, ఆ డిఫరెన్సెస్ అన్నీ కూడా పవర్ మీద బేస్ అయి ఉంటాయి. మేడం చాలా లాస్ట్ సెషన్లో చాలా బాగా చెప్పారు. నాకేం పవర్ ఉందో, నేను మీరు ఒకే ఇద్దరం ఆడవాళ్ళం కదా. కానీ నేనేంటి, నేను సపోజింగ్ నేను 6th జనరేషన్ లిటరేట్, మా ఇంట్లో 6 జనరేషన్స్ నుంచి ఆడవాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. నేనేమో డాక్టరేట్, నేనేమో మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నాను, నేను ఒక బ్రాహ్మణ్ అమ్మాయిని. సో మా నాన్న మాకు డబ్బులు ఉన్నాయి. సో నా పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది? అది ఇంకో అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం చదువుకుంటుంది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు, విలేజ్ నుంచి వస్తుంది, పైసలు లేవు, లో కాస్ట్ నుంచి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు అమ్మాయి పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఎంత అమ్మాయి స్ట్రగుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? నాకేమో కేక్ వా రైట్, నేను కన్నీ టిక్ 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 అని వచ్చేస్తాను. కానీ నేను మా అన్నయ్యతోటి కంపేర్ చేస్తే నా మీద కానీ ఇంకా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. సరే ఉద్యోగం చెయ్యి పర్వాలేదు, కానీ ఊరు బయటకు వెళ్ళదు, దగ్గరున్న సేఫ్ సిటీలో ఉద్యోగం చూసుకో. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నీకు ఐవీ స్కూల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఐఎంలో చేసుకో సరిపోతుంది. సో అక్కడ దేర్ ఆర్ స్టిల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ బికాజ్ ఐఎమ్ ఎ ఉమెన్ కదా. సో మెన్తో కంపేర్ చేస్తే ప్రతి చోట మనకి కొంచెం డిస్క్రిమినేషన్ ఉంటుంది. అది చెడ్డది, అది కావాలని ఇంటెన్షన్తో చేస్తున్నారు అని లేదు, కానీ దేర్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్. ఇది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. So men and women are different, and women are also different from each other depending on the intersectionality. ఈ సెషన్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే ఈ స్టోరీస్ అయితే ఉన్నాయో అవి మనకి మాటి మాటికి వేరియస్ ఫామ్స్లో మనకి చెప్పబడతాయి. మన ప్రావర్బ్సే కానివ్వండి, లేకపోతే మనం మాట్లాడటమే కానివ్వండి, మిస్టర్ మిసెస్, మన సంబోధించడంలో కానివ్వండి, లేకపోతే మన ట్రెడిషన్స్ కానివ్వండి, మన కల్చర్, వాటన్నిటిలో కూడా చూస్తే మనకి తెలుస్తుంది దట్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, దానికి మనం అది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఎలా మనకి మన సంస్కృతి, మన సొసైటీ, సమాజం అన్ని. హలో హలో హలో, సెషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ మ్యామ్. బికాస్ దేర్ ఇస్ నో లైట్, ఐ థింక్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎ లిటిల్ డిస్ట్రాక్టెడ్ కదా. వింటున్నారా నేను చెప్పేది? సో వేరియస్ వేస్లో మనకి మాటికి ఇది బుర్రలో వేస్తారనమాట. నువ్వు ఆడదాన్ని నువ్వు ఇలా ఉండాలి, నువ్వు మగవాడివి నువ్వు ఇలా ఉండాలి, మగవాడివి నువ్వు ఏడవకూడదు, ఆడదంటే నెత్తి మీద నీళ్ళకుండా. సో యూ హ్యావ్ ఇలాంటివన్నీ మనకి వేరియస్ మెథడ్స్ మీన్స్ తోటి మనకి చేస్తారు. ఇవాళ మన సెషన్, ఎందుకంటే మీరు ఎంబీఏ చదువుతున్నారు, మీరు రేపు బిజినెస్ లీడర్స్ అవుతారు, మీరు చాలా పెద్ద పొజిషన్స్లోకి వెళ్తారు, ఎంబీబీఏ చేసిన పెద్ద పొజిషన్స్లోకి వెళ్తారు. అప్పుడు మీరు మీ కల్చర్ని ఎలా ప్రమోట్ చేస్తారు? మీరు ఆ కల్చర్ ఒక ఈక్వాలిటీ మీద బేస్ అయిన కల్చర్ ప్రమోట్ చేయాలి అంటే మీకు ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి ఇన్ఈక్వాలిటీ వస్తుంది అని కదా. తెలుస్తేనే ఇప్పుడు మనం ఇది తప్పు ఇది కరెక్ట్ చేయాలి అని. ప్రమోషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి పెళ్ళయింది, ప్రెగ్నెంట్ అవుతుంది, మానేస్తుంది, దీని బదులు ఈ అబ్బాయికి ప్రమోషన్ ఇస్తే బెటర్ ఎందుకంటే వీడి కెరియర్లో ముందరికి వెళ్తాడు అన్న ఆలోచన రావచ్చు మీకు. వస్తుందా లేదా కదా. సో అందుకనేసి వీ హ్యావ్ టు బి కాన్షియస్ ఫస్ట్, ఏంటి ఎలా అవుతుంది, ఎందుకు ఈ డిస్క్రిమినేషన్ వస్తుంది, దీనివల్ల నష్టాలు ఏంటి అని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. సో ఇవాళ సెషన్స్లో పొద్దున్న జెండర్ గురించి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు. తర్వాత మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్, మన సినిమాల్లో మనకి ఎలా మాటికి హీరోయిన్ ఎలా చూపిస్తారు, హీరోని ఎలా చూపిస్తారు, ప్రొఫెషనల్ ఉమెన్ని సినిమాల్లో చూపిస్తే ఎప్పుడైనా ఒక ప్రొఫెషనల్ ఉమెన్ని చూపించారా? ఆ అమ్మాయి ప్రొఫెషనల్, నిన్ననే ఏదో సినిమా చూస్తుండాలి, అది ప్రొఫెషనల్, షీఈ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ సంథింగ్. ఒక్కసారి ఆమె పనిచేయడం చూపించలేదు, షీఈ్ ఓన్లీ వెరీ స్కింపీ డ్రెస్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ద అంటారు హీరో. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఒక ప్రొఫెషనల్ ఉమెన్ని చూసి అబ్బా ఎంత ఇన్స్పైరింగ్ క్యారెక్టర్ ఈ ప్రొఫెషనల్ ఉమెన్ అని మీకు ఏదైనా సినిమా చూస్తే అనిపించిందా?
ఒక్కటి చెప్పండి నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే నేను ఎందుకంటే నేను అంత సినిమాలు చూడండి. ఇస్ దర్ ఎనీ మూవీ వేర్ ఎ ఉమెన్ ఈజ్ షోన్ యాజ్ ఎ డాక్టర్, ఇంజనీర్, ఆర్కిటెక్ట్, సైంటిస్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ రియల్లీ గుడ్? Dangallo, it is shown athlete, two athletes who are really pursuing the thing. But was it their own dream or was it the dream of the father? He pushes her against her wishes into that, right? So once again there is a certain gender aspect to it. Okay, so your parents want you to do, you do it. You're forced to do it. But if she wanted to do something on her own, would she have done it? Would she have been allowed to do it? సో ఇలా మనం కొంచెం క్రిటికల్గా ఆలోచించాలి. సో మనతోటి వాళ్ళ శ్రీ వనజ గారు ఉన్నారు. ఆవిడ మనతోటి ఫిల్మ్స్లో ఎలా జెండర్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారు అన్న దాని గురించి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ సెషన్ తీసుకుంటారు. దాని తర్వాత లంచ్ తర్వాత యోగేష్ సార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనం రోజు చూస్తుంటాం, అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రతి నిమిషం చూస్తుంటాం. అందులో ఎలాగ చూపిస్తారు? ఐఎమ్ ఏ కాంప్లైంట్ బాయ్ అండ్ దెన్ ఐఎమ్ ఏ కాంప్లైంట్ గర్ల్. వెరీ ఫ్యూ యాడ్స్ ఆర్ రమేష్ ఇస్ వెరింగ్ డ్రెస్ అండ్ పింపుల్ వచ్చేసింది, నేను ఎలా జీవితం నా జీవితం పాడైపోయింది, ఇంకా హూ విల్ లైక్ ఐ విల్ నాట్ హ్యావ్. సో స్మాల్ థింగ్స్, ఆల్వేస్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ద బాడీ, always conscious insecure, diffident. So how do the advertisements show me? Now they are changing, they are showing more empowered women. And how does that change the narrative? If somebody who sees a positive advertisement, how do you feel when you see that advertisement? You see a girl changing the tires, Horlicks advertisement. How do you feel when you see that advertisement? Right? You feel empowered. I can also do it. Right? Rather than somebody crying and standing in a corner or being in the this thing. So we have a very interesting session by Yogesh. He was former director of population first. And after that, we have a tea break and then a session on how you can incorporate all the learning that you have got in this whole day sessions. How do you incorporate them in your work situation and in your life? Okay, that session will also be done by Yogesh sir. So I just want to say that Population First is very happy to do this workshop and for the collaboration with the RBVRR college. I want you to be very alert, excited, ask questions, understand what is being said. I don't want that kind of people. If you don't feel interested, if you feel ఇది చెత్త ఏం వింటాం, నేను నాకు బోర్ కొడుతుంది, నేను మొబైల్లో రీల్స్ చూసుకుంటా, మెసేజెస్ పెట్టుకుంటాను అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి, యూఆర్ మోస్ట్ ఫ్రీ టు లీవ్, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ ఏ కంపల్షన్. మీకేం మార్క్స్ రావటం లేదు, మీకేమీ ఇది అవ్వటం లేదు, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ అ వాలంటరీ థింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు change the way you think, you want to be more critical of the media advertising and the narratives that go around you. I'm sure you all are having that kind of an attitude already. మీరంటే మీకు మహా కోపం వచ్చేస్తుంది, అమ్మ అడ్రస్ వేసుకోకు బయటకు వెళ్తున్నా అంటే మీరు జుర్రమని లేచిపోయి అరుస్తారు, నాకు తెలుసు. బికాస్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఫైటింగ్ ద డిస్క్రిమినేషన్. బట్ వన్ ఈజ్ ఫైటింగ్ జస్ట్ లైక్ దట్ అండ్ ఫైటింగ్ విత్ నాలెడ్జ్ అండ్ నెగోషియేటింగ్ విత్ నాలెడ్జ్. దట్ ఈస్ వెరీ డిఫరెంట్. నాకు కోపం వచ్చి అరవడం వేరు, నాకు అండర్స్టాండింగ్ తోటి నేను నా పేరెంట్స్ తోటి నేను సరిగ్గా మాట్లాడి నాకు కావాల్సింది తెచ్చుకోవడం వేరు. సో ఈ వర్క్షాప్ అయ్యాక ఐ హోప్ దాట్ మీరందరూ ఆ పొజిషన్లో ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ టైం. థ్యాంక్స్ అలాట్.